Okay na, ready na kayo? Tara, start tayo. Sige So, ready na kayo? Let's go. Sige let's go. Okay. Um, okay na kayo? Ready na tayo? Ready start na? Okay. Okay, sige. Um, Teka lang Okay. So, ang pag-aaral natin ngayon sa physics, kasi Monday ngayon ay um, mga oscillations or in another term, simple harmonic motion, pag narinig nyo na yun. This is going to be quite different na from the usual things you've been doing sa physics as far as I know. Kasi it's not the usual compute-compute na masyado. Maraming itong lesson natin, would require a lot of imagination and pagkakaintindi sa concept. Bale, sige, tara. So let's start. So yung oscillations, it's just another name for vibrations na paulit-ulit, back and forth. Yun ang ibig sabihin niya. And we're going to look at this ngayon sa physics perspective. So, ang lesson natin ngayon ay simple harmonic motion. Sabi nga natin. So, ano yung simple harmonic motion? Ito ay isang periodic motion. Pag sinabi natin periodic, uh, umuulit-ulit siya. So, ayan, tulad ng nasa GIF natin, paulit-ulit lang siya, assuming na walang friction. Okay, so simple harmonic motion ay special type of periodic motion um, kung saan meron siyang restoring force on the moving object. We will see more later kung ano sabihin nun. Na opposite sa displacement ng object para bumalik siya sa pinanggalingan niya. Okay? Next, dahil nga may restoring force na opposite the displacement vector, syempre yung acceleration din dapat ano rin siya, dapat opposite din siya sa displacement ng object natin. Okay? Then, directly proportional siya sa object's displacement vector. Malalaman natin mamaya kung bakit. So, the simplest way to see kung... guys, excuse me, may tumatawag sa akin. Wait lang. Sorry. Hello pa? Anak, magle-lesson ka, kailan ko tulong ko. Okay. Pwede ka ba magbigay ng exercises, tapos balikan mo ako. Meron lang akong sobrang nandyan sa baba, iaabot mo, ilalagay mo sa gate para kukunin yung kukuha. Paano ko lalagay sa gate? Ano ba yun? Yun yung tinatype ko signasyon, naalala mo? Sige. Wala, kakasimula ko lang kasi. So, wala pa akong exercises. Paano kaya? Wala pa naman yung tao, ma-deliver mo ba pag kumatok? Hindi. Oo nga. Kaya nga, sige, yung sobrang puti, ang laman nun nakalagay sa pet consignation, ilagay ko doon sa mga envelope ng pera, yung sa lugar na yon. Sige, tapos? So, kailangan ko Tapos hintayin yung tao. pupunta ka na lang sa labas, hindi mo natin yung tao, iipit mo na lang siya sa gate, nakalabit yung dulo Eh, para lang kung pera yun, mapunta niya. mananakaw. Hindi pera yung papel lang. Sige. Papel lang para hindi ka ma-storbo, okay? At ilabit mo lang kapraso, anak ha, para hindi makita ng mga tao. Okay? Hello, Carl. Carl. Ano? Confirm mo sa akin mamaya, pag nakuha mo, ilagay mo siya sa gitna ng gate natin, yun sa merong lock, na parang mahabang lock. Kapakita nun para madali niyang punutin, okay? Teka, saan ko ulit lalagay? Gusto mo, doon na lang sa butas ng mailbox. Yun na lang pupunta sa mailbox, di ba? Hintayin ko na nga sa baba. Anong oras pupunta yon? Ay, wala yun, malayo pa yun. Lawit mo na lang doon sa mailbox, tanggalin mo yung stainless, ilagay mo doon sa mail... Eh, paano kung di pa rin? ng... Oh. Hintayin ko na. Anong oras darating? Ay, wala yun. Tiklopin mo. Pag tiniklop mo yun, hindi lilipa rin
sige, ako bahala. Tiklopin mo. Parang naka, ano lang. Dapat kanina pa sa akin binili niyo. Ngayon lang tinawag. Wala ko mga importante yun. Hindi ko ibig sa'yo, 4 point, hindi importante. Ikaw na.
Okay, I'm back. Sorry. Okay na. Hello, hello. Nandito kayo? Sige Okay, pa. okay. Sorry, sorry. Ayan. Ah, So, balik tayo. Um, Sige. Ayun, yun, spring mass system or basically, object na naka-attach sa isang spring, tapos yung spring naka-attach sa isang wall, ganon. Then, yung spring, uniform siya. Ibig sabihin, wala siyang tension in it. Talagang spring lang talaga siya. Nothing special about it. Then, walang friction yung ginagalawan niya or walang resistance. So, yun ang representation, yun ang basic representation natin ng simple harmonic motion. Then, let's go. So, ayan, spring is horizontally mounted so that an object of mass m slides without friction on the horizontal surface. Para paulit-ulit siya at tuloy-tuloy at hindi siya nagsistop. So, yung restoring force na ini-exert ng spring na yun, ayan, nakita nyo sa vector na to, doon siya papunta, di ba? Nag-stretch yung spring, pero pag ganito yung force, kasi kailangan bumalik sa gitna or yung tinatawag nating equilibrium, yung gitna. Okay? So, ang expression para sa force na ini-exert na yon ay Hooke's law, yun ang tawag doon. F equals negative kx. Bakit negative sign? Kasi, um, kasi yung sabi ko nga, yung restoring force is always opposite the object's displacement, whatever happens. So, kaya negative yung sign natin. Ang K, yun ang spring stiffness constant. Units niya ay newtons per meter. Tapos X is the distance of the object from equilibrium. Okay? Sige, next. O, yan lang. Pinalaki ko lang. Ayan, no? Kita naman natin itong dalawa na to. Habang papunta doon yung spring or yung object, lumalaki rin yung force na nag-oppose to it para pumunta siya sa gitna ulit. So, sige. Let's try this out muna. Gamit lahat ng mga... Kasi magaling kayo guys eh. I believe that. Sige nga, try natin to. If a ball of mass 2 kilograms is hung on a spring with stiffness constant K equals 100 newtons per meter, how long will the spring stretch when it is left hanging? So, iniwan lang natin siya doon. Ganong kalaki yung X ganong kahaba mag-stretch yung spring pag pinaghang lang natin. Any ideas kung ano dapat gawin natin? Equate natin yung K times displacement to the weight of the object. Tama. Galing talaga. Ayan, narinig niyo si Mo. Sige, go. Try, answer the problem na lang. So, bale, pag 2 kilograms times 9.8 meters per second squared Yes. anyway, Mm-hmm. that should be equal to 100 times x, where x is the displacement. Yes, tama. Thus, solving for x, we get 0.196 meters. Tama. Good job. Good job. So, ayun. Tama si Mo. Straightforward lang siya kasi pag iniwan lang natin yung spring na naghang, it gives us an idea na dapat nasa equilibrium siya kasi hindi nga siya gumagalaw, di ba? Natural state. Keyword yon, keyword. Sabihin equilibrium. So, yun nga, dahil di siya gumagalaw, if we're going to do it in a more formal way, yung sum dapat ng forces, 0. Tapos, you have the weight. Tapos yung restoring force, paakyat, di ba? Which is negative kx. So, basically, equate lang natin sila, di ba? So, ang sagot ay 0.196 meters. Good job. Sige. Ito naman. Sige nga. A spring with a constant of 700 newtons per meter is stretched when a force of 35 newtons is applied to it. And its length when stretched is 0.48 meters.
What is the spring's length when it is not extended? Gets naman yung problem siguro, no? Sige nga. Kasi magaling kayo guys eh. Go. So, ang tinatanong sa atin ay kung ano yung parang in equilibrium, ano yung length ng spring, di ba? Yun ang naman yung tinatanong niya. Okay. 0.43 meters. Let's check. Let's check. 0.43. Yes, correct. Okay. Sige, bukod kay Mo, meron pa bang nakakuha ng 0.43 meters? Let's see. Meron ba bang nakakuha ng 0.43? Okay, time na tayo. Para alam kong get siya talaga. Kasi ito yung ano nyo eh. Ito yung first lesson nyo sa grade 10 dapat. Sige. Di ba? Di ba? Kailangan nating makuha kung kung gaanong kalayo yung block na yon from the equilibrium. Di ba? Kung gaanong kalaki yung block or yung mass from the equilibrium. So, paano makukuha yan? Meron tayong force na given eh, di ba? Ayan, no? F equals 35 is equal to kx. Yun, makukuha na natin yung x from that. That is F over k. Let me show muna. Ayan. Sige, let's see. So, yan, no? Yung applied force, or yung 35 newtons na i-apply natin, equal yun sa kx. Naman, kasi, yun na yung meron tayo. Then, we get x from that agad, kasi doon naman na yung mga required given for that. So, that is 35 divided by 700. That is 0.05 meters. Yung sabi ko nga kanina, sa F equals Kx, itong x, yan yung, balik tayo ha, yung x, yun yung distance of the object from equilibrium. Kasi, at equilibrium, yung object natin nasa x equals 0. So, it's just saying na, from here, yung spring natin is 0.05 meters away from equilibrium. So, hinahanap natin length when the spring is not stretched or when it's in equilibrium, we just subtract. We'll get 0.43 meters. Nagigets ba, guys? Guys, do you get it ba? Good. Gets po. Okay, sige. Lang, baka kasi nalilito kayo. Sige. We'll answer more exercises na mamaya para mas matrain tayo. So, ito naman. Next is kasi meron din tayong energy syempre sa simple harmonic motion. So, if you've heard that sa huli nating lesson, kaya actually diniscuss ko muna yon about energy.
potential energy is energy stored with relative to something. So, ito naman, si elastic potential energy is a potential energy stored in a stretched or compressed spring. Kasi dalawang ways para magkaroon ng energy sa spring. It's either paliitin mo siya ng sobra, tas magbo-bounce siya, di ba? Or hilahin mo siya ng sobra, tas pag release mo, boom, babalik doon sa gitna, di ba? So, yung potential energy na spring is 1/2 kx squared. K being the spring constant, and x being yung distance from the equilibrium. So, syempre, meron din conservation of energy yan. Similar lang sa ginawa natin last time. KE plus PE equals to energy anywhere sa system natin or at any point in the system. So, pag tinranslate natin into the usual formula na alam natin, energy is equal to 1/2 mv squared plus 1/2 kx squared. So, ayan no, diagrams lang to show how energy works in the process of simple harmonic motion. So, pag naka-max compress, ayan no, negative A. Ang A pala, ibig sabihin yan, amplitude. We'll discuss more of that later, pero ibig sabihin lang nun, yung max compressibility or stretchability ng spring natin. So, yun ang amplitude or A. So, syempre, pag nasa dulo sila, pag sobrang compressed niya or pag sobrang stretch niya, maximum potential energy yun. Diba? Then next, pagdating naman sa gitna, wala nang potential energy at all. So, you can say na sa gitna, nahandun yung pinakamabilis. Doon pinakamabilis yung mass parati. Kaya at x equals 0 or the equilibrium distance or yung gitna ng spring, doon pinakamabilis yung object parati. And therefore, doon pinakamalaki ang kinetic energy. Then lastly, at any point between negative A and 0 or also 0 and A, ayan, nagva-vary yung kinetic energy and potential energy natin. So, we'll talk more about the behavior of SHM. Sneak peek lang yung kanina, pero there's actually more to think about. So, just a bit of terms to remember. Amplitude, sabi ko nga kanina, greatest possible distance, yung pinaka-stretch or pinaka-compressed na kaya ng spring. Period, and frequency, na encounter nyo na to sa grade 9 nyo, I'm sure, sa circular motion. Ang period is time required to complete one cycle, and frequency, number of complete cycles per second. Bakit may ganyan sa simple harmonic motion? Kasi nga, periodic motion nga ito. Pero we'll look into it more later. And lastly, ulit lang, equilibrium distance or ito. Yan yun. Spring its natural state. Yan siya. So, walang stretch or walang compress. Yung pinaka-natural state na lang. So, let's examine. Teka lang Oops, sorry. Okay. Sige. So, let's examine lang. Siyempre, pag we start from let's start from dito sa left, di ba? Ini-imagine lang natin. So, siyempre, sa start pa lang, hindi pa siya umaandar. So, V equals 0. Then, pagdating niya sa gitna, max velocity yan. Then, pagdating niya sa dulo, titigil na siya. So, ulitin lang natin. Now, dito na siya papunta. Kasi simple harmonic motion siya, periodic motion siya, paulit-ulit lang siya. V equals 0, pagdating niya sa gitna, max velocity ulit. Pero take note, in the other direction negative direction. Then pagdating niya sa dulo, stop ulit siya. Then ulit siya. Yan. Yan ang behavior ng
SHM. So, yun lang. Umulit lang ulit yung figure natin. Then, given this scenario, I want you to fill up the following table. Oh, baliktad. Ito muna. Sige nga, let's examine, given this table, picture this scenario. Pwede yung screenshot, pwede yung picture this scenario. Picture yan. Imagine that. Then we'll fill up this table. Kasi important to. So, example, nag-start tayo sa right. Sa pinaka-stretch na spring, di ba? So, syempre, hindi pa siya umaandar. And there is no kinetic energy kasi hindi pa nga siya umaandar. So, we can say na maximum yung potential energy natin. And dito kaya sa half amplitude, ano na yung speed, kinetic energy, and potential energy natin? By the way, ang choices ay increasing, decreasing, or zero, or maximum. Yun pala. Gets ba? Sige nga. Let's do it one by one. So, sa half amplitude, yung speed natin, is it increasing or decreasing? Papunta siya sa left, bale. Bale, increasing po. Increasing, tama. So, kung increasing yung speed, dapat yung kinetic energy ay increasing din. Tama? Let's fill this out together. Then, syempre, ano mangyayari sa potential energy by that time? Decreasing. Okay. Ngayon, nasa gitna na siya. Anong masasabi natin about the speed? Maximum. Ano na ito pang summarize? Next, yung kinetic energy. Maximum, tama. Yung potential energy. Bale, zero. Zero. Kasi, lahat ng energy ay kinetic at this time. Kasi maximum speed siya. Ayun, nasa left na siya. Ano nangyayari sa speed natin? Decreasing. Decreasing na. Yung kinetic energy, ganun din. Then, yung potential energy natin, increasing. Tama, increasing. Pagdating niya sa, sa negative or sa left, anong nangyayari sa speed niya? Zero. Ay. Tama, kasi hinto na siya ulit muna for a while. Kasi naka-reach siya sa max compressibility niya. And therefore, yung kinetic energy niya is, that time is zero din. Zero. Then, syempre, dahil huminto siya, yung potential energy niya doon ay yung maximum niya. Okay, nagigets naman? Sana na-imagine nyo. Kasi maganda sana talaga, personal. Kaya nang wala Ayan, yun yung sagot. Nasa PowerPoint naman to. Then, sige, ibaliktad naman natin yung process. So, di ba, nag-stop na siya momentarily sa left. Babalik na siya, papunta sa kanan. Or mag-stretch ulit yung spring, no? Sige, let's fill up the table again. Pagdating sa half amplitude, ano nang mangyayari sa speed? Guys? Bale, increasing. Increasing. Yung kinetic energy natin. Increasing. Tama. Yung potential energy natin. Pababa. So, Pababa. Decreasing. Tama. Sa zero, sa gitna, ano mangyayari sa speed natin? Maximum. Max. Yung kinetic energy natin. Max. Tama. Yung potential energy natin. Zero. Zero. Tama. O, ito sa x equals
positive A over 2 sa half amplitude sa kanan, anong nangyari sa speed natin? Decreasing. Ano yun? Decreasing. Decreasing, tama. Sa kinetic energy, Ganun din. ganun din. Sa potential energy, Pataas. taas, tama. Oh, sa pinaka-rightmost, anong nangyari sa speed? Zero na. Zero. Kinetic energy, zero din. Potential energy, Max. max. Yan. So, yan. Nakita nyo, parang similar lang, di ba? Similar lang yung behavior pag nag-start siya from the left or from the right. So, yun lang. Those are the trends that are happening in simple harmonic motion. Yan, that's the final thing. Then, if you look at this graph, ayun, just another representation at yung green pala, yun ang yung green, yun ang potential, yung red yun ang kinetic. So, ayun, kita naman, pagdating sa equilibrium, max yung kinetic, zero yung potential. And the same follows, for the other points. Right? Sige, concept check. Tingin nyo, at which position is the acceleration of the mass zero? Wala to sa no? Pero sige nga. Tingin nyo, saan zero yung acceleration? Hindi ba sa gitna? Tama. Bakit? Kasi zero yung force. Tama. Good job. Diba? Kasi, ulit expression natin for force? It is equal to kx, diba? And sa gitna, x equals 0. So, our force is 0. Ang force ay mass times acceleration. So, walang acceleration. At x equals 0. Saan kaya maximum ang magnitude ng acceleration? Saan kaya yon? Tingin nyo. Yung iba naman, tingin nyo, saan maximum ang acceleration pag sa simple harmonic motion? Sa spring mass system na ito. Guys, dali. Iba naman. Tingin nyo, saan maximum ang acceleration? Hello? Ayan. The above. Sa ano? Saan? None of the above. None of the above? Okay. Sure? Think again. Concepts. Ano ulit yung force? Kx, di ba? So, saan kaya maximum ang acceleration? D. Tama. Sa amplitudes, no? Kasi, amplitude is the, sabi ko nga kanina, maximum distance away from the spring. Diba? And syempre, the bigger the value of x, the bigger the value of acceleration. Kasi, ma, tsaka, ma equals kx. Diba? So, pag lumaki yung x, lalaki rin yung a. Yun. Ayan na. Gets dapat yan. Gets ba nung iba? Ano? Okay naman?
Okay, bro. Okay. Sige. Kasi medyo maraming formula yung susunod. Ngayon, let's see. Paano natin makukuha yung medyo maraming formula and derivation to actually. Kaya take note yung mga makikita niyong formula kasi medyo mahaba sila. Pero if you get the concept of conservation of energy naman, no problem naman Sige. Let's get the amplitude sa simple harmonic motion. Paano natin malalaman kung hanggang saan natin pwedeng i-compress or i-stretch ang ating spring? So, let's examine the extreme points. Kasi lang naman yung madaling kunin eh. So, take note, we're gonna utilize conservation of mechanical energy. So, yun nga. Let's start. So, let's examine muna yung at both amplitudes, yung negative A and positive A. Okay? Doon, syempre, sabi nga natin, sa amplitudes, hindi gumagalaw hindi naman technically hindi gumagalaw, pero no velocity siya at that point. So, wala siyang kinetic energy. All is stored in the form of potential energy, where X equals A. Yun, that's one thing. Next, sa gitna naman, sa X equals 0. Let's examine. Sa gitna, kasi no potential energy doon, kasi nasa gitna nga siya, X equals 0. So, wala tayong potential energy. Hindi yan. Wala tayong potential energy sa gitna. Tira naman natin is this. Take note, Vmax kasi yun ang maximum velocity natin. So, let's get this. Ayan na. We have one, agad. Teka ha. Makukuha to by equating these two equations, di ba? Kasi 1/2 mv max squared equals 1/2 ka squared, di ba? By conservation of energy, ma-equate natin to. And, ayun, cancel. So, matitira sa atin ay Vmax squared equals k a squared. So, if we get Vmax equals Vmax equals to mv max squared. Vmax equals k over m, square root of k over m times a, as shown here. Diba? Ngayon, meron tayong Vmax. Now, let's see, sorry, mali pala yung title nung part. Kinukuha pala natin ay yung max velocity and velocity at any point. Sorry. Dapat velocity pala to. Nagkamali lang siguro ako ng type. So, ngayon, let's examine the energy at point X. At any point X sa simple harmonic motion natin. Ayun, by using conservation of mechanical energy ulit, we look at the far extreme point kasi we're looking for an expression for V only, no? We're going to look at a far point, yung extreme, then we look at anywhere, di ba? So, if we solve for V, we'll get that, di ba? Pero, more importantly, mapapasok natin to dito. Right? Pero, simplify ko muna to. Diba? Teka ha. Mapapasok natin dito, right? Tama. Ito ay Vmax squared. Tama, diba? Right? You get, diba? Kuha naman, diba? Yes naman po. Okay. Sige Yes. Then, solving for V tayo, plus minus siya. Kasi, by solving these kinds of quadratic equation, dalawa yung roots. It's either positive or negative. Pero more importantly, yung sign, it depends. Ikaw maglalagay niyan. It depends kung saan papunta yung object mo. Papunta ba siya sa left or papunta ba siya sa right? Yun lang yung implication na sign, ha? So, ayan. Mali yung,
yung title, sorry talaga. Pero Vmax and velocity of an object, maximum velocity is at x equals 0, di ba? So, Vmax equals a square root of k over m. Then the velocity of an object at a point x, as seen here, Vmax square root of 1 minus x squared over a squared. Pero, you don't have to memorize this kapag gets yung concept ng conservation of energy. Kasi doon lang naman ito galing. And, yun. Sige, concept check tayo. What happens to the, di ba, we remember the spring mass system na meron tayo? Sige, what happens to the, di ba, stinretch natin yung ating spring twice as far. Sabihin, yung amplitude natin times 2 na. Sige, what happens to the total energy of the system? Bale, how many times ba siyang lumaki? How many times siyang lumiit? Sige nga. Yung energy ba becomes 4 times as much? Yes, tama. Kasi, sige, explain ko later. Tama, 4 times as much. Sige, yung maximum velocity. Yung iba naman. Ano lang yan? Analysis of the formula. Check ko rin. Teka. Maximum velocity. Sige. Ano mangyayari sa maximum velocity? Tingin nyo guys. Dali lang yan. Doubles po. Tama. Ayun. Then, lastly, ano nangyayari sa maximum acceleration of the mass? Nakuha na natin ito kanina. Same din po ng velocity. Yes. Tama. It's naman na siguro. So, if we look at this, di ba, ang total energy of the system, madali lang tignan ay yung potential energy for now. Kasi, ito lang meron tayo eh. Ano ulit yung formula nun? 1/2 kx squared. Yung x natin, 2a. So, magiging 4a squared. So, nag-multiply tayo ng 4. Di ba? Kaya, times 4. Next, yung maximum velocity of the oscillating mass. Di ba? Ang formula natin for Vmax is, ano ulit yung formula for Vmax? A times root k over m. Okay. Tama, di ba? A square root of k over m. So, pag ganon, yung A natin times 2. So, therefore, yung velocity times 2. Sige, yung last one, maximum acceleration. So, 'di ba, ang maximum, sabihin natin Fmax equals k A or yung amplitude kasi doon parating pinakamalaki, 'di ba? Ang doon parating malaki ang max force. Ito m A max. 'Di ba? Pag multiply ko to by 2, mamultiply ko rin to by 2. Right? Okay. Sige Gets? Gets ba? Gets ba? Yes. Okay. Sige. Ngayon, let's see if gets nyo talaga yung mga pinag-usapan natin. This is a comprehensive thing of everything. Sige nga. Try this out. Sige ganito gawin natin. Sige, para makita ko rin if tama yung ginagawa nyo.
show me a bit of your working. Ganun ulit, the way we did it last time, yung picturean ta send sa GCF tapos na. Sige nga, a string stretches 0.150 meters when a 0.300 kilogram mass is gently suspended from it, as shown in the figure. Kaya lang, the spring, ayun, so binaliktad niya, ginawa niya horizontal with the 0.300 kilogram mass resting on a frictionless table, as shown in the figure. The mass is pulled so that the string is stretched. So, di ba, nasa horizontal na, stretch daw siya ng 0.100 meters from the equilibrium point and released from rest. So, ito yung mga pinapahanap sa atin. Okay? Gets ba yung tanong? Gets yung tanong? Okay, good sana. Okay, sige let's do the same thing as before. I want to see how you work it. Okay? Sige, game. Ako rin, mag-solve din ako. Let's give it 10 minutes. Sige let's go. Tapos di-discuss natin sa whiteboard after. Sige, kung tatanungin ko kayo agad, ano yung amplitude ano yung amplitude nung spring? Sige nga. Let's see if you get the concept. Tara nga, sige. Giveaway yun eh. Ano yung amplitude ng horizontal oscillation? Hindi ba 0.100 meters? Tama. Right? Oh. Diba? Sige, tama. Ayun. Yan lang ang clue ko sa inyo. Go, go, go. Pagtapos na, send na lang sa GC natin. Thank you. Sige, magsusolve din ako. Ay, 12. G over X. Sorry.
Yes, tama ako. Alright. Sa physics pala guys, if parang, ito, ganito, tulad ng mga ganitong problem, minsan mahirap siyang isipin, di ba? Or, minsan nagugulat ka na lang may mga giveaway na sagot. Ang key to physics is, knowing how to imagine. So, kapag, example, nahihirapan ka sa physics to, teka lang, lumutan ko sa sabihin ko. Yung pag-confuse kayo sa gagawin nyo sa physics, or lalo na sa concepts, ayun, take a view of perspective. Visualize, gano'n. Okay? Sige. Let's go. Drawing ko lang ulit to. Equals 0.13. Yan, di ba? Teka, sir. Hmm. Yung 0.150, ayun ba yung length ng string o amount stretched? Hindi, okay. Check mo yung figure ulit, Yung 0.15, ganun daw yung ano niya. Yun daw yung, magkaibang setup yan from the horizontal. Sige, itong 0.150, pag sinuspend mo lang yung nakahang from the ceiling, yun yung, ayaw sabihin yung term Basta yun yung length niya pag sinuspend lang natin as shown in the figure. Tapos, tinanggal mo siya from the ceiling, then, binaba mo siya sa table. Ayun. So, that's the scenario we are shown with. Okay? Kasi, important yung 0.15 na yon to find one of the greatest givens na pinaka-important dyan. Okay? Sige, let's go. Challenge yan, challenge. Kasi sa mga long test sa physics, ganyan yan.
Natin na kung 250. Ah, sige. Meron na ba nakuha kung ano yung value ng K? Or what? 19.6. 19.6. Okay. Tama. You're on the right track. Sige, go. Continue lang. Ayan. Yun na yung second clue. Narinig nyo na kung ano yung value ng K. Sige, let's go. Padala nyo na lang sa ano if you're done. Wow. Tama. Galing ah. Tama na ang angular frequency is square root of k over m. Oh, that's advanced. Good job. Kasi but ano? Sige mamaya pagdag ano na lahat. Oh. Good job. Good job. Good job. Sige, mga ano na lang, mga
Mga 4 minutes more. Hanggang 3:15. We'll stay on this problem until 3:15. Mm. Oh, kamusta yung iba? Okay, 1 minute na lang. We have a lot more to discuss kasi. Okay, sige. 3:15 na. Sige. Let's discuss. Is it okay ba? Discuss ko muna. Okay, ah. Sige. I'll discuss. Sige. Let's look at the board. Nakikita ba? Baliktad ba yung sulat ko? Or hindi? Baliktad ba? Hindi. Tama naman po. Tama. Okay. Sige. Manuel and Jeremy and Megan, nakuha ba yung sagot? Yung mga, nakuha niya ba yung sagot or hindi? No, it's okay. Hindi. Okay, sige. Let's discuss, ha? Hanggang di lang. Okay, sige. Let's discuss. Sige. Dahil medyo nahirapan kayo dito, I'll give one more later about this. Okay. Sige, let's start. Noong una, nakapaganto yung thing natin. Naalala niyo yung problem natin kanina about, yung pinakauna natin problem kanina about finding K, given na nakasuspend lang ito. Okay, sige ah. So, sa letter A, ang force natin ay, equal to 0. Ang sum is equal to 0. Sum force equals 0 equals to mg plus yung kx natin, which is negative, di ba? So, given kanina na, naka-stretch siya ng 0.15 kapag nakahang lang siya. So, if we get k equals to mg over x.
That is 0.3 times 9.8 divided by 0.1. Pag divide natin yan, ay 0.15, 0.150, 0.150. Pag divide natin yan, ang lalabas dyan ay 19.6 newtons per meter. Okay, gets ba? Gets ba? Yung mga gets ha? Sige. Next, yung letter B. Diba? Diba, naalala natin na ginawa na siyang ganito, horizontal. Tapos sinabi, tinreach siya ng 0.100 meters. Bakit siya giveaway? Kasi, explicitly na nga sinabi na tinreach siya. So, ibig sabihin, bawal lumagpas doon yung ino-oscillate ng mass mo. Kaya siya giveaway kasi yun na agad yung amplitude mo for the horizontal oscillation. Actually, yung letter A, yung part A, important lang siya to get the value of K. Yun lang siya. So, eto na. Baka, yung letter C, ang tanong natin ay, yung letter C, ang tanong natin ay, nalimutan ko, yung letter C, ang tanong natin ay magnitude of the max velocity. Sige. Dahil we're quite short on time, I'm just going to use the formula. Kaya ako pinapakopya to sa inyo. Ang Vmax natin ay A square root of K over M. Diba? Ang A ay, ano yung A natin? 0.1 meters. Times the root of 19.6 over 0.3 kg. Then, pag sinimplify natin dyan, ang lalabas dyan dapat ay 0.808 meters per second. Okay, gets ba? Gets ba? Before we continue, may tanong ba? Or okay naman, Manuel and the others? Gets bro. Okay, sige. Let's move on, ha? Ngayon, tinatanong sa atin, letter D, V at x equals 0.050 meters. Okay, sige, let's go. Di ba, ang V natin at any point is V max. Sabi kasi magnitude of the velocity lang. So, we don't care if plus or minus siya. Basta kasi ang tanong, magnitude of the velocity lang. So, magnitude of V at x equals 0.5. So, ang V ay V max times square root of 1 minus x squared over a squared. Right? From our formulas kanina. Then, kapag sinubstitute natin, Vmax is 0.808. Tas ang x natin ay 0.05. Then, alam ko na, para makita nyo ng mabuti. Ito, high definition. Yan. Okay. 0.050 over 0.1 meters. Pag inano natin yan, ang lalabas dyan ay 0.700 meters per second. Check ko lang sa calcio ko, Yeah, tama. 0.7. And lastly, the magnitude of the maximum acceleration of the mass, di ba? Gets ba? Teka lang, gets ba to? Gets yung ginawa ko dito? Okay naman? Gets ba? Gets ba? Okay naman. Okay, sige. Now, let's move on to the last item.
F max, 'di ba? Ang tanong sa atin ay what's the maximum acceleration? So, balik ulit tayo sa analogy natin kanina. Force max equals to mass times, max times max acceleration equals to K, A, amplitude kasi doon pinaka-maximum yung force natin. So, ang maximum acceleration natin ay, pag sinolve natin to, Ka over m, which is equal to 19.6 times 0.1 over 0.3. And if we solve for that, we will get, dapat 6.53 meters per second squared. Gets? Okay naman? Okay. Yep. Okay. Sige. Let's move on back to our slideshow. Ngayon, as a follow-up question, para lang malaman natin if gets yung mga energy, sige, na-determine naman na natin kung ano yung K, di ba? Sige, go. Ano lang to, mga plug-in lang to sa calcu. I'll give you 2 minutes to do this. Sige nga, total energy in the system, kinetic and potential energies at half amplitude. Pag sinabi natin half amplitude, A over 2. A over 2 yon. And also, sabi natin kanina, ang K ay equal to 19.6 newtons per meter. Okay? Sige, let's go. Tapos mamaya, balikan natin yung solution ni Meliza. Kasi important to sa next part. Ng ating discussion. Okay, sige. Tama yung sagot niyo for A. Tama naman yan. That's good. Yung letter B natin. Sige, good job. Okay, tama yung letter B. Ito lang ingat lang sa sig fig. Sige, I won't be that particular about it, pero ingat na lang sa klase. Always remember na sa sig figs, sa pag problem solving tapos sig figs, follow the given na less yung sig figs. Okay? Sige. Ano na yan? It's okay. It doesn't affect it too much naman.
Sorry. Um, all right. Okay. Tama yung letter A and B nyo. Sige, let's go. Um, let's discuss. How about yung iba? Nakuha rin ba yung mga sagot nila? Nila Mo and Meliza? Mhm. Okay. Sige, let's go. Yan yung mga sagot. Okay, that's good. Ito, I will show you kung paano. Sige. Total energy, we can look at two places. Choose your poison. It's either look at the end or sa gitna. Kasi nakuha naman na natin yung mga values lahat yan sa huling problem natin. 1 half Ka squared or 1 half Vmax squared. Any of the two. You will get 9.80 times 10 to the negative 2 joules kasi 3 sig figs tayo. Next, sa letter B naman, we have potential energy kasi yun ang pinaka-easiest na kunin kaysa kinetic energy kasi hanapin pa yung V. Wag na yun. So, potential energy muna. 1 half kx squared. Half amplitude. Ano yung amplitude half natin? 0.5. 0.05 meters. Tama? 1 half kx squared. That is equal to 0.0245. Ngayon, ang gawin natin, conservation of energy, right? So, ang KE natin is total energy minus yung potential energy, which we have conveniently right now. So, that is 0.098 minus 0.0245. So, we'll get 0.0735 joules. Okay? Nagigets ba? Nagigets ba kung paano? Ano guys? Gets ba? Gets. Okay. Sige. Now let's move on to the next part. Ngayon, sa lahat ng mga ginawa natin, remember lang na A max is equal to the max force over M, which is the K times amplitude over M. Remember lang. X equals plus or minus A. Okay? Yan lang. That's the last formula we have. Then, actually, kaya ako gustong balikan yung solution ni Meliza mamaya babalikan ko talaga yan. Kasi, circular and motion and SHM can be viewed as the same. Actually, similar talaga sila. And, take a look at this. Yan, di ba? Top view yan. There's, then if you look at the side view, di ba? Kung titignan mo yung perspective nitong tao na to, para siyang simple harmonic motion lang. Kasi kung iikot to, ganun lang siya. Ang galing, di ba? There's a really hard way to prove this, pero no, I won't go over that. Pang grade 12 na yon. Ayan. This is a good GIF showing kung bakit sila pareho. Alright? Ito, constant velocity yan. Yung pinakamabilis niya. Pag orbit around the circle, ito nagbabago siya. Okay? Yan. Amazing, no? Ngayon, I'm just saying this kasi SHM is a periodic motion. So, sorry. Okay, balik tayo. Ang Vmax, kasi from the circle, di ba, ang velocity from body moving around a circle at constant speed, pero yung speed yung maximum na yon. That is equal to 2 pi r.
Or in this case, sa simple harmonic motion, if imagine natin, yung radius natin ay yung A, amplitude, right? So, 2 pi A. F, kasi F equals 1 over T. Tama? Nag-gets naman yun? Alright? Ngayon, if we put it the other way around, T equals 2 pi A over V max. Pero hindi pa tapos yan. Kasi, ano ulit sabi natin tungkol sa ito, isa-substitute natin to dito. Then we will get these values. Okay, gets naman? Ito pala. Yan. Substitute either one into each. Makukuha mo rin to. Gets naman? Nakikita ba? Nakikita naman, no? Okay. Sige, let's go, ha? Tapos, actually, yan, nakuha na natin yan, di ba? We can arrive at these two things. T equals 2 pi square root of m over k, or F equals 1 over 2 pi square root of k over m. Ngayon, gusto ko nang balikan yung solution ni Liza kasi that's pretty interesting. Let's see, ha. Present now your entire screen. Sige, ito. Vmax equals A omega. Kasi, naalala niyo sa circular motion last year, diba, ang angular velocity times the radius is your tangential velocity, which is the biggest velocity. Kasi yung tangential, wala na siyang angle, diretso na siya agad. Right? Kaya gumagana rin yon ang A omega. Dito sa simple harmonic motion, actually, it makes things easier to remember. Yun lang. That's just a technique. Tapos, remember na, ang omega is actually, tawag dyan, in other terms, ay angular frequency. Diba, angular velocity. Ang other name for that is angular frequency. In case na ma-encounter niyan sa physics in the future. Yan, ang omega actually is the term square root of k over m. Just for your information. Then, Amax is the tangential acceleration pagdating natin sa circular motion, which is, in fact, A omega squared. Kaya, this is another proof na pwede nating malink ang circular motion sa SHM. Kasi they're both periodic and these are very similar phenomena. Alright? Sige, that's just another technique in case na tinatamad kayo mag-memorize. Sige. Ngayon, let's go back to our slides. Sige, let's go. We have all the given na from kanina. Show me nga tell me kung ano yung frequency and period ng ating oscillating mass. Okay? Ano pala to, yung nasa horizontal na siya, hindi siya yung nakatayo. Sa horizontal tayo. Okay, sige, go. Nagets ba yung mga sinabi ko kanina? Gets naman, guys? Oh guys, okay naman? Gets naman? Gets po. Okay, sige, let's go. That's a good solution, Eliza. Ano yun eh? That's the higher level na. It's pretty advanced.
No, Thanks po. Good job, good job, good job. Nalaman ko yan nung grade 12 ako. Physics 4. Lines, good. Shucks. Oh no. Teka. Yata akong... Kobe. Yata ako ng formula. Sige lang. Solutions. Two pi square root of 1 over 2 pi square root of k over m. Oh guys, meron na bang sagot? May sagot na ba? Or, wait, teka lang ah. Ay, sorry, nandyan pala sa ano. Hindi ko nakita. Okay, tama yung, ano yung units? Kapag frequency, ano yung units natin? Ano yung units natin kapag frequency tayo? Which is cycles per second, which is hertz for frequency. Tapos, yung period, dahil time lang naman siya, to finish one cycle, it is seconds. Yun ang yung unit niya. Okay? Sige. Tama lahat kayo, good job. So, siguro I don't have to discuss na. Pero sige, for the sake of it, let's look at this. Yun lang, simple.
2 pi square root of n over k for period, that is 777 seconds. And this one, just the reciprocal, 1.28 hertz tayo for that. Something like that. Okay? Sige. Now, let's move on to the next part of our lesson. Good job. Okay, sige. Ito. Para lang let's see if you know how to interpret graphs. Sige nga, answer this. For for A and B. Let's go. May sagot na ba? I should check the, Okay, teka, let's see, 3.5 meters for 0.5 cycles. Okay. Tama. Time it takes to complete 2 seconds. This is ano na rin to, practice for the next lesson ng physics, which would be waves and acoustics. Medyo mahaba-haba rin. 0.5, 0.25. Okay, tama rin yan. Nako, 3:45 na pala. Sige. Sige, 1 minute na lang. Okay. Sige, let's discuss. Let's look at the let's look at the graphs dito. For letter A, For letter A, let's look at yung maximum displacement, yung amplitude, right? So for letter B, ito siya. Kita naman, 3.5 meters. For letter A, ayan siya, 2.5 meters. The number of cycles it can do in 1 second. Now, let's look here. So, letter A, ayan, 1/4 lang. Kasi ang buong cycle niya kapag bumalik siya dito. Right? So, that's only
That's only 1/4 of everything. Okay? Sa letter B naman, nakakalahati na siya kasi ito yung 1 cycle niya. So, 1/2 cycle for letter B, 1/4 for letter A. And lastly, the time it takes to complete full cycle, sabi natin, full cycle for A is at 4 seconds, and for B, kapag bumalik siya dito, 2.0 seconds. Okay? Gets ba yun? Gets ba yun, guys? Gets po. Okay, sige. Now, let's move on to the last part. Yun lang. Just to show you energy in terms of periods. Ayan. At half period kasi for for simple harmonic motion, ina-expect mo na nasa siya. Teka, half period. Teka, check ko ah. For a half period, ina-expect mo na nasa ba't ganito malito ah. Yeah, baliktad yung graph. I'm sorry. Never mind this. Ayan. Last na gusto kong sabihin sa inyo, napansin nyo ba kung bakit pag ganun yung graph? Ano yung parang sine curve, cosine curve? Kasi, in fact, SHM is sinusoidal. No need to memorize this, pero ito lang yung importante nyo tandaan. To. Ito nandito. Yun ang importante nyo tandaan. Kasi, mas magandang if gumagawa tayo ng graphs for these sinusoidal functions, we look at the period parati. We don't write the exact time. So, ayan, just an example for a specific function na ganito. At the period t, nasa amplitude siya. Ang velocity niya 0 kasi nga nasa amplitude siya. And nasa maximum acceleration siya on the other side kasi sa amplitude niya siya. Ayan, ito ay isang important siguro na way to memorize your facts for simple harmonic motion. And down to our last part for today is the simple pendulum. Pendulum, alam niyo naman siguro yon, yung nasa clock ng yung mga sa clock ng mga lola natin, ganon. Si pendulum yon. Basically, meron siyang mass, then nakasuspend siya to a string, massless and non-stretchable siya. The most ideal conditions. No friction, no air resistance. The motion niya, it's not really similar to simple harmonic motion, pero at small angles, yes it is. Alright? Yan. Then yun lang. Ayan, yung F, that is the restoring force. We get it perpendicular to the displacement, which is a circle. So, we look at all the tangents. Okay? Yun lang yung animation for that. So, restoring force, kasi simple harmonic motion, we are examining pala if simple pendulum exhibits simple harmonic motion, di ba? For simple pendulum, we look at the restoring force exerted by gravity. Sabi nga natin, it's always opposite the displacement pa rin. Pero if we look at it, di ba, circle siya, so we get the tangent component, right? So that is, given this free body diagram, and g sine theta, pero negative siya. Para opposite siya sa ginagalawan ng object natin. Tapos theta is in radians. Actually, pero kasi you'll know later kung bakit. Where theta is the angular displacement from equilibrium. Ang equilibrium naman for a simple pendulum is theta equals to 0. So, kasi gagamit tayo ng small angle approximation. Highly specialized technique pa to, pero basically, it just says na we examine the simple pendulum in angle small enough such that hindi na masyado significant yung difference, which is at 15 degrees or less. Sa book lang natin to, pero other sources minsan less than 20 pinapayagan. Pero for our purposes, and sabi sa book nyo, we look at less than 15 degrees. So, sinasabi lang na at 15 degrees, wala nang contribution yung sine theta kasi
napakaliit na ng difference from each other. Right? So, mangyayari, restoring force would be approximately mg theta. Ginagamit natin dito radians kasi pag isipin nyo pag degrees yung pinasok natin dyan, ang laki naman, di ba? So, yon use radians. Pero in solving problems, okay lang na gumamit ng degrees. Kasi for sure, yung mga ibibigay sa inyong problems, less than 15 degrees naman lahat yan. Yan. So, mg theta. Yung theta ay, yung theta, kasi medyo advanced term ito, kasi ang displacement ay L theta. Kasi, in radians na to kasi ito, ano yan, theta over, theta in degrees over 360 times 2 pi. Yun ang conversion niya. So, para bang, it just simply represents the fraction of the circumference na kino-cover nito. Okay? So, yung theta, basta tandaan nyo na lang, L theta siya. So, ang theta, solving for that, is S over L. Ba't ko ginroup yan? Tingnan nyo Kasi magiging similar na siya to Hooke's law. Negative kx. Negative kx. K is the constant of the pendulum. Right? Tapos yung S, yung displacement. Similar sa F equals negative kx, where k is the constant and x is the displacement from equilibrium. Tapos, ayun, to summarize lang, yan. In small angles lang yan. Kapag lumaki na yan, 15 degrees, yan na, hindi na siya necessarily nag-a-apply. So, lahat ng mga di-discuss natin ay applicable for small angles less than 15 degrees. Gets ba? Gets? Follow naman? Hindi naman ito masyado importante. Ito yung importante na susunod. Yun lang. Dahil the pendulum follows a periodic motion, there we go. Ganun pa rin. Si SHM din kasi siya. Ngayon, yung K, papalitan lang natin with mg over L. And we'll get all of that. Gets ba? Nag-gets ba, guys? Last na to for the formulas today. Okay? Gets naman? Gets to. Okay. Sige. Ayan I hope you had the time to copy naman. Tapos, kasi wala tayong masyadong time, kasi importante yung problem solving, pareho lang yung sinusundan yung trend sa SHM. Imagine nyo na lang siya, okay? Theta at the maximum positive, nag-start siya doon, and kapag nag-swing siya towards the left, it would follow the same trend as yung kanina. Similar lang siya kanina. Ayan. The same thing dito sa pinaka left and right, those are where your potential energies are the maximum. The kinetic energy is maximum at the lowest point, or kung saan naka-straight lang yung ating pendulum. And dun siya pinakamabilis din. Okay? Yan, the same thing can be applied here. Ito, theta nga lang. Dito sa gitna, no potential, maximum kinetic energy, no potential energy. Okay? Ayan. Then, the same behaviors can be concluded sa ating pendulum. Theta rin ito, negative theta rin ito. Sinusoidal din ang kanyang behavior if you graph it. Sige, let's go. Let's try this out. Kasi mas important for us to know the problem solving for now kasi medyo problemado tayo doon. Sige nga. Take note na yung G na nakikita nyo kanina, hindi siya parati, 9.8 siya, pero yan, tulad nito, unless specified lang, okay? Remember that. So, exam naman, specify naman kung ang G natin ang equal sa 9.8 or hindi. Gets naman yung tanong, guys?
minutes naman pa. Okay, sige, let's go. Let's try. So, yun lang. That's one of the applications of the pendulum. Measuring kung ganong katindi yung acceleration due to gravity sa kung saan man. Minsan, ginagamit din yan ng mga scientists to examine different points on Earth. Do you have ano na? Teka, let's see ha. Ano nga ba to? Nine 9.824. Okay. You're all correct. Good job. How about you others? Okay. That's nice. Okay. Sige, let's discuss na lang for the sake of it. F equals 1 over 2 pi square root of g over L. Then, from there, magiging ganito. I-isolate natin yung 2 pi. Then, if we square both sides, we can get everything na. 2 pi f squared times L. Yun na. We substitute everything. Nakuha niya naman lahat. Then, we'll get 9.824. So, ito na yung last pinaka-important. Then, we'll focus on exercises na lang. Ito. Meron pa tayong hindi kinukuhang
quantity which is Vmax. Pero don't worry, I'll be the one to derive it. Tingin nyo, anong gagamitin ko para magawa to? Tingin nyo, anong gagawin ko para magawa ko to? It's, the same thing parate. Conservation of energy tayo. Diba? Okay, ang ginagawa pala natin is, we're going to get the maximum speed, which is basically, saan yon? Dito, sa ilalim. I'll move on to here. Dito yon sa ilalim. Vmax. So, let's look at conservation of energy. Dito, 1/2 Vmax squared equals, ito pala. If titignan natin, ito lang yung relevant na height natin. We don't care about this na. Kumbaga, ito yung starting point natin, ito yung ending point natin. So, yan lang. Equals mgh. Yan, ito yung tanong ko sa inyo. Ano yung h? Sige nga, can we try? Ano yung h natin? Sige, ito, by trigonometry, ito dapat ito pala, kasi ito yung kinukuha natin which is this one, by trigonometry, ano to? This one is L, sulat ko dito, dapat yan ay L minus L cosine, ito ay dapat L cosine theta lang, di ba? Ngayon, pag kinuha natin yung difference in height, it's just the radius, which is L minus itong upper part na to, which is equal to mg times L minus L cosine theta. Now, looking for Vmax, we would just solve, 1/2 mv squared. Wala nang Ayan, 1/2 mv squared. So, solving for Vmax, tanggalin natin to. We would get Vmax squared equals 2g L minus L cosine theta. Vmax equals square root of 2g, tas factor out ko yung L. Yan, that's the last formula for today. Then I typed it here. Tas yun pala, theta max. Okay? So yun ang last formula natin for today. Okay, sige. Mga 15 minutes na lang. I want you to try this. Ito, we'll also cover an important concept today. Okay, ito yung una kong tanong sa inyo. Diba, meron na tayo niyan. Ano yung maximum? Ano yung theta max natin? Sige.
Ano yung ano natin? Ano yung Theta Max natin, guys? You have any idea? Giveaway ulit yan. 10 degrees pa. Yan. Okay. Sige, go. Kaya na yan. You can use solve function. Yun ang medyo ano nga lang. Okay?
Meron bang ano? Meron na ba nakakuha ng sagot? After nito, may last problem tayo for ano lang, to check our understanding of the concepts. Tapos, ayun. Sige, mga 2 minutes na lang.
Wow, good job. Sige, ito. I'm interested. Sige, letter A muna. Di ba? Let's go to our board. Good job. Lahat naman yan tama. We're doing great. Okay, sige. After nito, last problem na tayo after this. Kasi dapat mag-gets nyo to. Okay, sige. Dito muna tayo sa Vmax. Ang Vmax ay square root of 2GL times 1 minus cosine theta. Squaring both sides, we'll get here. Vmax squared equals 2GL times 1 minus cosine theta. Then simply, L equals Vmax squared over 2G times 1 minus cosine theta. Substitute, we will get 0.911 meters. Okay, lahat naman kayo nakuha nyo. Ito, sige nga, can someone tell me, paano nila ginawa yung number 2? Ay, letter B. Kinuha po yung period, tapos divide by 2. Kasi it takes half the time to get from the peak to the side. Divide by 2, divide by 4. Ay, wait. By 4 pala kasi. Joke lang, mali kayo sa letter B. Mali kayo sa letter B, sorry. Mali kayo sa letter B. Na. Dapat, sige, think about it. I'm sure nag-divide kayo by 2 eh. Ano dapat? Divide by 2, divide by 4. Tingin nyo. 4 kasi yung isang period, hindi lang isang swing, dalawang swing. Oh, yun. There you go. Sige, if isusulat natin in here, ayun, tulad nga nitong simple illustration ko dito, swing niya, papunta dito. Dalawa. Babalik siya. Third, fourth. For one complete cycle, merong 4 na equal time intervals. So, to get here, kailangan ng 1/4 period. So, get 1/4 of the period. 1/4 times 2 pi square root of L over G. Dapat ang makuha nyo ay 0.479. Okay. Yun. Then lastly, nakuha nyo naman lahat. Total energy is giveaway kasi meron ng Vmax. Eh di yun na. 1/2 mv squared. You'll get 0.0611. Sige, let's test your last na talaga to. Kasi medyo hirap kayo kanina eh. Ito, last na to for today. Ayan. That's the last problem for today. I will turn my camera off. Let's see. Okay. Yung tanong ko sa inyo, ano na yung given dyan? Ano yung giveaway? Bale, yung initial speed niya is also the maximum speed niya. Good job. Okay, yun na yung clue ko sa inyo. Kasi, sige, bakit yun yung maximum speed niya, Mo? Kasi after that, the spring will be pushing on the object opposite its velocity. So, from then on, babagal na lang siya. Okay, good job. Nice. Sige, mag-CR lang ako Go, solve lang kayo. That's our last for today.
patay tayo dyan. Teka. Ako nga. Okay na, medyo overtime tayo. Sige. Explain ko na. Okay? Sige ah. So, ito. Let's look at the board. Here we go. So, sabi ko nga kanina, ang given na meron tayo ay wala yata ako. Nag-freeze yung camera ko. Yun na nga. Teka lang ha. Let me fix my camera. Teka lang ha. Droid. Tay, hindi gumagana camera ko. Okay, wait lang. 1 minute. Okay. Ayan. Let's go. Mass natin ay 0.65 kilograms. Ang K natin 184. Tapos yung itong initial speed, doon nga sabi ni Mo kanina, 2.26. Yun na yun. Wala na ibang gagawin. Giveaway. Pag may ganun problem, look for the giveaway parati. Kasi ang dami tinatanong, di ba? So you can use those to your advantage. So, letter A. Let's stop sharing. So, sa letter A, period. So, 2 pi square root of m over k. Pag sinubstitute natin, we'll get 0.373 seconds. Tapos yung frequency, 1 over period, so we'll get 2.68 hertz. Letter B, V max equals a square root of k over m from our formulas kanina.
Then, dahil meron tayong Vmax, so solve for A, which is equal to Vmax square root of m over k, you'll get 0.134. Maximum acceleration, meron na tayong amplitude, which is 0.134. So, important na makuha mo yung mga, kasi cascading sila. Kumbaga, sunod-sunod yung kailangan nun. Letter C, pwede rin pala, maximum acceleration, Fmax equals Ka. So, Amax equals to Fmax over m. Ka over m. So, that is equal to, pag sinubstitute natin yon, we would get 38.0 meters per second squared. Letter D, total energy, 1/2 mv max squared. So, we'll get an answer of 1.66 joules. And lastly, kinetic energy at x equals 0.40 A. So solve natin yung i-plug in lang natin dito, 1/2 mv squared v at sorry. Okay. We have total energy. Then we can get the potential energy at x equals 0.40 A, which is 1/2 K times 0.40 A squared. So, ang A ay 0.134. Then, isubtract natin. Kasi conservation of energy. And if we do that, we would get 1.40 joules sa dulo. Okay? Sige, overtime na ako. Sorry. Sige, that's our lesson muna for today. Sorry. Sorry ha. So, ang discuss natin today ay simple harmonic motion. Then, ang next... Wait. Okay. Ayan. So, yan muna for today. Then, I have some other problems dito. Check nyo na lang. Try nyo sana kasi, this would test your mastery of today's topic. Then, yan. That's all for today. So, sa next lesson natin sa physics would be waves and acoustics. And for Wednesday naman sa math, we would do geometry. Advance ko na ito agad sa inyo. I'll be trying a different technique naman for you guys sa Wednesday. Kasi geometry siya, triangle, sobrang daming theorem and stuff na kailangang i-discuss. So, I'm going to discuss everything first. Tapos, may papasagutan ako sa inyo. Bale, 2 meetings tayo sa similar triangles. 1.5 meetings. Tas, the next meeting, di-discuss natin yon. Papasagutin ko sa inyo sa Wednesday. Then, ayun. Okay, yun lang. That's all for today. I-upload ko ulit to. Sige, maraming salamat. Sorry kanina. Bye-bye. Sige, thank you pa. Bye-bye.